So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir dann jetzt erstmal so richtig schön viel Zeit verstreichen ließen. So dass wir dann jetzt sogar auch ziemlich viele neue Gegner haben für unseren Käferkampf. Wir haben hier die altbekannte Chang Chang. Wir haben hier die Juristin Yan Fei und dann zu zuletzt sogar auch die Abenteuer- oder die Mitarbeiterin der Abenteurergilde namens Lan. 3 weitere neue Gegner stehen uns hier zur Verfügung, wobei wir natürlich hier auch die wunderbare Wunderware für 6 Tage noch haben. Bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wo dann erstmal die nächste Version aktiv ist. Ebenso natürlich auch das Arataki-Ausbildungslager zum Flammenpanzerkämpfer. Wäre damit jetzt auch hier im Großen. Warte mal, haben wir jetzt doch noch nicht alles? Ah, natürlich der letzte Käferkampf. Na, abschließend der ersten 4 Trainings. Der letzte Kampf wird dann höchstwahrscheinlich auch gegen, ja, Kristallwirbel oder wie es auch immer hieß. Entweder sein oder natürlich auch gegen Gurba. Eins von beiden. Wird's auf jeden Fall sein. So oder so. Der beste Urlaubstag. Chiara hatte also Geburtstag. Ein nettes Bento haben wir dabei gekriegt. Ansonsten, was haben wir jetzt hier noch an Nachrichten? Eigentlich ja jetzt nix. Aber ansonsten, ja, wie viel Zeit bleibt jetzt, sagt noch? 8 Tage. Noch etwas über eine Woche. Also quasi jetzt eigentlich nächste Woche Mittwoch der... Ach, der 31. Moment, der 31.? Menschenskinders, da haben wir, sagt nächste Woche ja schon den 1. Februar. Der erste Monat des Jahres 2024 ging dann, sagt man, wirklich ziemlich schnell rum. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit für ein paar Käferkämpfe. Genau dafür sind wir jetzt hier. Und vielleicht, naja, ein paar nicht allzu gute Belohnungen einzusammeln. Oni Kabuto are our friends, like cats and doggies. Und da meinte ich jetzt, sagt natürlich die täglichen, ja, standardmäßigen EPs, die man durch Logins kriegt und sowas. Another kid? Oh, didn't we go through this last time? Well, yeah, but Grandmaster Hanakado's a kid too. And one of the other kids from last time was actually pretty good, so age is no measure of a beetle fighter's skill. Although, Buttercup of Terror has no prior beetle battling experience, her chosen Oni Kabuto has the air of a formidable warrior. I don't know what you guys are talking about. My Oni Kabuto was a present from Daddy. He got it from a new friend he made last time he was away. Oh, your father sounds like a real stand-up guy. Okay, let's send out Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon for this one. We don't want any accusations of bullying flying around. Huh! You make it sound like Paimon's the weakest choice on our side! Still, Paimon's probably the safest choice. But only because you two maniacs are a danger to yourselves and others when you're in a competitive mood. Don't be nervous, young lady. It's only a game, so it's just for fun. Gut, dann geht's jetzt los gegen Pfötchen des Schreckens. Drücke auf die Schutztaste, um etwas Ausdauer zu verbrauchen und ein Schild gegen gegnerische Blitzgeschoss zu bilden. Benutze Schutz kurz bevor ein Blitzgeschoss trifft, um es abprallen zu lassen. Tja, beginnen wir dann gleich mal wieder auf den Konzentrationsmodus. Okay, wo war jetzt, sagt noch der Schutzschild? L2? Nein, L1. Oh nein. Nein.
Gut. Der Sieg ist unser. Das war's, hat Spaß gemacht. 44 Sekunden und wir haben die Gegner auf die Matte geschickt. Paimon nearly messed that up. Bedauerlicherweise stimmt das jetzt sogar auch. Oh, I nearly died of a heart attack. That little beastie is fierce. Even I would have had a hard time. How'd you get so freaking good at this without a teacher? Is everyone in Liyue a born warrior or something? So, this is how Oni Kabuto play together? I get it now! Do you have time to play some more? And I also want to watch you guys play too. Looks like Buttercup of Terror has a real knack for this. Oh, kinda terrifying. Hey, Bullchucker, if you had this kind of talent, you could probably have learned how to communicate with shelled creatures just by listening to Guoba talk to Crystal Tornado. Ha! Yeah, I wish. Na gut, ich hätte jetzt sowieso auch zu gerne jetzt noch einen weiteren Kampf. Gegen Pfötchen des Schreckens. Also los, ich werde lernen, wie du kämpfst. Silbernes, Melonen irgendwas. Gut, Zeit für den Erschöpfungsmodus. So, wie war das jetzt? Er sagt noch hier. Das ist wirklich ein fieser Käfer. Aber nicht mit mir, mein Lieber, meine Liebe. Verdammt nochmal, das war jetzt, nicht so gut, aber wir haben es trotzdem geschafft. Und die Kapuzen sind ebenso gehorsam wie Hunde und Katzen. So ein Wettkampf macht riesen Spaß. So oder so, die Runde haben wir jetzt gewonnen. Halt, das war jetzt der falsche Knopf. Jetzt müssen wir erstmal hier bei Runde 2 unsere Belohnung abholen. Und weiter geht's zu Yan Fei. Auf geringe Entfernung gewaltig Kampfkraft Erdbebenangriff. Tja, wieder mal ein heftiger Gegner. Hey there, I'm back. So then, how's the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp coming along? Great timing, Yanfei. My savior! Oh, thanks for helping out with the permit. Oh, and for the sign with the epic artwork. Wait, I know that look. Are you, looking to flip some beetle too? Huh? Something wrong with that? I have a big client who does a lot of cross-border commerce. Anyway, she showered me with gifts once after I helped her win a huge lawsuit. And among them was a very special Oni Kabuto. I didn't know how to look after it at the time, so I got Granny to look after it for a while. It's looking pretty buff these days. Mind if I join in? You're not worried I'll cramp your style, are you? We ought not dismiss your savior, Oni King. What she lacks in experience, she makes up for with one of the sturdiest built and most awe-inspiring Oni Kabuto I have ever seen. You make me an offer I can't refuse. Alright, time to send in the Oni King's right hand with Crimson Staff. I know my compadre will stay cool under pressure. Aber hallo! So it's me versus the Traveler? Alright! I haven't quite got the hang of this game yet, so apologies in advance for any blunders. Gut, mal sehen. Zeit für einen Konzentration-Modus. Also, wie blocken wir jetzt Erdbeben? Ausweichen. Haha! Verdammt nochmal! Okay. Hey, wieso? Gott.
Oha, es gibt wohl noch eine Menge über den Käferkampf zu lernen. Yanfei's Oni Kabuto is so strong! What is Madame Penguin feeding that thing? See? Your savior's Oni Kabuto is a force to be reckoned with. But just like last time, when my generals threw you a few curveballs, the mightiest blade cannot slay its foe except in the hands of a skilled swordmaster. Wise words, Grandmaster. Oh, okay. Good thing my compadre kept it together. Wow, what a blast! I could get into this whole beetle battling thing. This is so much fun. Thanks, everyone. I'm gonna stick around and play some more. Tja, das hören wir doch gerne. Zeit für die Runde 2. Ah, verdammt, liefern wir beide uns noch einen Käferkampf? Ja, los geht's, los geht's! Ha, wer weiß, vielleicht finde ich einen Trick, mit dem ich dich in die Enge treibe, bevor du es überhaupt merkst. Tja, das Erdbeben hatte mich ja eben schon ein bisschen aus den Latschen gehauen. Oh verdammt, das war jetzt ein Fehler meinerseits. Verdammt nochmal. Na, jetzt hat er übertrieben. Aber gewonnen habe ich trotzdem. Jupp, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gut. Aber damit hätten wir jetzt, auch schon die nächsten Belohnung gekriegt. Zeit also jetzt für die Abenteurerin Lan. Das letzte Training vor dem großen Finale steht also jetzt bevor. No, this makes no sense. How did you do that? My reputation is destroyed! It's like a bean to the heart. It was an honor doing battle with you, good sir. What the? So polite. So, been busy losing while we were away, Bullchucker? I don't see it that way. Unless the bona fide Beetle Battle King is ready to give up now, he hasn't lost to me yet. In battle and in life, it's normal to hit setbacks every once in a while, but a setback only turns into a failure if you make the decision to stop trying. Word. Heck yeah! I ain't about to admit defeat yet. Still, there's nothing to be gained from constantly making excuses. Don't put all your energy into talking garbage. Spend it on fighting a little harder instead. Oh, burn. Oni King, this brand of enemy doesn't seem to be your area of expertise. I advise you send in another of your generals and observe the duel in detail. Watching others do battle is also a crucial part of a warrior's training. Some skills one learns by doing, others one learns through observation. Good point, Grandmaster. And good timing, compadre. Oni King's right hand, I'm handing the fight over to you. Ah! Finally, it's your turn! Make it count, Traveler. Hehe, locker flockig. So, I'm going head to head with the legendary Traveler. Guess I better look sharp. Tja, der legendäre Reisende. So, das Gedrückthalten der Schutztaste verbraucht fortlaufend Ausdauer, um den Schild gegen gegnerische Düsenströme aufrechtzuerhalten. Ah ja, jetzt kommt also sowas. Na gut. Zeig, was du drauf hast.
Okay, dieser Gegner ist wirklich um einiges gefährlicher als erwartet. Okay, der Gegner ist wirklich ja viel viel gefährlicher als erwartet. Ja, war jetzt wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Wie nicht zu erwarten, vielen Dank für die Anleitung. Nicely done. You beat me. I'd go as far as to say that it's an honor to lose against the Traveler. Ah, so that's how you do it. I never would have thought of that. Yep, when you're up against a cunning enemy, you gotta get creative. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. I think Shinobu said something like that once too. I guess there's something to it after all. But I'll mull it over some other time. Right now, my focus is on the task at hand. More beetle fighting! Tja, aber damit müsste jetzt gegen den der ultrastarke Himmelsbrecher, Guoba. Es wird Zeit, gegen den Meister aller Meister zu kämpfen, gegen den Gott des Herdes. Aber zuallererst müssen wir jetzt noch in den Erschöpfungsmodus gegen Lan wagen. Verdammt nochmal. Okay, wir haben den Gegner gut in die Ecke gedrängt. Du bist echt ein Kraftpaket und kein einziger Schwachpunkt. So würde ich das Ganze nicht bezeichnen. Schwachpunkte haben wir natürlich ja zur Genüge. Aber an der Stelle wenigstens ja nicht. So, der ultimative Test des Stärksten. Eine Maschine in Form eines allmächtigen Onikabuto. Auf jede Entfernung ultimative Kampfkraft. Mehrfacher Erdbebenangriff, verschiedene Elektroangriffe, verstärkter Zustand mit Unterbrechungs-WDS, moderate Bewegungsgeschwindigkeit. Oh ja, das ist jetzt nun wirklich die ultimative Herausforderung. Hey, good to see everyone. How's it going? Having fun? Xiangling Guoba, you finally made it. Well, Bullchucker's certainly having a blast. The day has finally come. Guoba-san, I've been training hard at the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp, and now I want to show you just how far I've come. And Crimson Staff, too.
If my progress satisfies you, then please, teach me. Show me the way to communicate with Crimson Staff, Crystal Tornado, and all the shelled organisms of this world. Do that, and I swear, once I become the reigning champion of the beetle fighting world, I will build a mighty statue in your image at the Arataki Gang's beetle fighting headquarters. What the? Guoba-san got a brand new Oni Kabuto. That does not look normal. Ah, it appears to be not a typical Oni Kabuto shell, but one built of resilient wood. Is it wearing a suit of armor? We told Granny all about your Oni Kabuto boot camp. It really piqued her interest when she heard that Guoba was getting a disciple. As it turned out, a friend of hers had made a whole bunch of gardening and landscaping machines to look after the silk flowers on the terrace. They're called bloom pruners. The bloom pruner can transform into the shape of any creature to blend into its environment. Squirrels, butterflies, finches, you name it. And of course, Oni Kabuto too. So, Master gave Guoba a bloom pruner and got it to take the form of an Oni Kabuto so it can battle against you. That's pretty high-tech for a gardening appliance. Xiaoling's master is Madame Ping, so Madame Ping's friend... Aha! Of course! Ah, warte mal. Warte, sag es noch nicht. Es war, sagt der miesgelaunte Kranich. Die Herren der Wolken und der flüssenden Flüsse, wie auch immer. Die auf jeden Fall wohl anscheinend in der nächsten Version zum Laternenritual, ja, in ihrer menschlichen Gestalt gezeigt wird. Warte, sag es noch nicht. No machine can compare to a real live Oni Kabuto warrior. Did Guoba-san pick a dumbed-down enemy on purpose so we can showcase all our awesome skills? You may be wise to temper your optimism, Oni King. My beetle senses are failing to detect this Oni Kabuto's might. Or perhaps... it's too profound for me to fathom. It's not even alive. There's nothing for you to sense. Anyway, Guoba-san may possess limitless power, but a warrior needs to be one with his weapon. The bond between Oni Kabuto and Trainer is forged through blood, sweat, and tears, not wood, mesh, and gears. Crimson Staff and I are like glove and fist. Let's get this duel going. It's time for Guoba-san to witness my true potential once and for all! Tja, es ist Zeit für ein Duell. Ah, verdammt nochmal. Okay, Teleport von Ort zu Ort ist ja deshalb unfair. Warte mal, er hat jetzt eine Superrüstung? Also, das war ja ein bisschen fies. Gut. Whoa, Bullchucker sure made short work of the bloom pruner. I won! Victory is mine! With my trusty Crimson Staff, I have defeated the mighty Guoba-san! Alrighty then. The moment I've been waiting for. Guoba-san, if I have earned your recognition, I humbly ask you to teach me the ways of shelled organism communication. Huh? Guoba-san, you look pleased? But you just lost to me in battle. Does this mean you're proud of me for my swift progress?
Aw, shucks. I don't know what to say. You're too kind, Guoba-san. Oh, you're just being modest. I know you were going easy on me. It looks like Guoba's all warmed up now. The bloom pruner is ready to operate at full power. Guoba, remember the plan? In this round, we want to increase the bloom pruner's power output from 0.1% to 1%, okay? Any higher and you'll risk knocking Ito's Onikabuto out cold. Okay, there it is. Paimon knew something was up. Das ist ja gar nichts. As I feared, we have barely scratched the surface. Wait, hold on a minute. 0.1%? As in 0.1%? As in 1/1000th? You've gotta be kidding me. All that was just 1/1000th of its top power? Guoba's a little confused. You did say you wanted to train your Onikabuto to defeat Crystal Tornado, correct? I thought it would go without saying given the size. The bloom pruner has to shift rocks the size of casserole dishes, so obviously it has to be pretty strong. Even then, Crystal Tornado is bigger still. It dwarfs me and Guoba, and it's even taller than you. That's impossible! If we were talking, twice as strong as the last fight, I think I'd have a shot. 10 times as strong, and we're already looking at losing most, if not all, of the time. About 1,000 times stronger? Who am I kidding? It's hopeless. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. Of course, Guoba-san. This is what you've been trying to tell me all along. I gotta study mechanics, then build a suit of armor for Crimson Staff that'll take his abilities to a whole new level. Or maybe, heck, I could build a bigger, stronger mechanical Onikabuto, piloted by Crimson Staff under my direction. An Onikabuto piloting a mechanical Onikabuto? How do you expect to pull that off? Does that even still count as a beetle battle? Nichts ist unmöglich. Führen wir die Genshin Impact Robot Wars ein. Seeing the power of Bloom Pruner has made me realize something. There's a natural limit to Onikabuto's strength. People have tried to tell me this before. Shinobu, the Grandmaster, especially Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon. Admitting defeat is shameful, but not even trying to mix up your tactics one time? That's just plain stupid! Guoba-san has shown me a new path. Mechanically modified Onikabuto. With this new technique in my arsenal, size will be no obstacle to me and my valiant beetle warriors as we set out to beat Crystal Tornado once and for all. Looks like Guoba's not too sure about all that. Mechanics, huh? I'd have to get my master to see if her friend would be willing to help. She's the expert. Did you say expert? Please, Guoba-san, Chef-sama, my savior, introduce me. Uh-huh. Thinking of becoming the second Arataki gang member to study in Liyue, are you, boss? Shinobu, when'd you get back? Time's up. We spent our last mora on these boat tickets, and if we don't get to the harbor pronto, they'll go to waste. Give me a minute, okay? We're in the middle of an extremely important discussion here. Yeah, I heard. I was actually very pleased to hear the suggestion of you doing some sort of studying coming out of your own mouth. I have some relevant experience, so I can write a little booklet to get you started. But unfortunately, studying in Liyue is very expensive. The Arataki gang's typical expenditures are a drop in the ocean by comparison. So, what do you intend to do about it? It'll be fine. I'll work like a horse when I get back to Inazuma.
I know what I'm getting into here, all right? I got it all planned out in my head. It's not like I've never gotten paid work before. As soon as I get earning, we'll all have cash for the burning. And don't think for 1 second I'll be abandoning you or the rest of the Arataki gang neither. I ain't the kind of head honcho that runs off to go study and leaves his gang behind. If we're gonna study, we do it as a team. Once I've got enough mora for everyone's tuition fees, the whole Arataki gang is coming to Liyue. We'll study together, learn some epic new skills together, and come out the other side as the stronger, smarter, invincible Arataki gang. You're saying all of the right things. Who are you and what have you done with Boss? Wow, Bullchucker! Those were some bold words. You better make sure you follow through. Verlasse dich nicht auf andere, wenn du es selbst machen kannst. Of course, I still need to iron out some deets in terms of what kind of work I can get and how much I can break in per day, but yeah. In that case, Oni King, I'll stay here in Liyue. Firstly, this will enable me to follow up with Chef Sama and discuss our study plans in detail. Secondly, now that word of the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp has begun to spread, I'll be able to scout for talented warriors and continue optimizing the Oni Kabuto training diet. Also, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon wish to continue battling or analyze the battle so far, I'll be here to support them. Awesome! Good thinking, Grandmaster! Okay, standard procedure applies. I'll let your grandpops know what you're up to so we won't worry about you. Man, I am so pumped to see what you'll have for us next time I see you. I do need to make one thing clear, though. I can't promise that we'll be able to talk an Adeptus into taking you on as students. Yanfei and I will do our best, but we'll just have to see how it goes. The great master of whom you speak boasts a skill others can only dream of. Their pride and prestige don't faze us. The important thing is that I, on behalf of the Oni King and the Arataki gang, can find a way to show them we're serious and sincere in our quest to master the mechanical arts. So I'll need to do some research to find out what kind of gift we should offer if we're to be seen as worthy of learning the mysteries behind the manufacture of the Bloom Pruner. Boss, we gotta leave right now or we're not gonna make it in time. All right, I guess this is it. Traveler, Paimon, Yanfei-senpai, Miss Xiangling, Guoba. You've all been a huge help to Boss with this beetle battle event. I really can't thank you enough. Please, take this as a token of my gratitude. I hope you can find some use for it in your future endeavors. Wow, you got us a gift! Thanks, Shinobu. You're so thoughtful. Juhu! The time has come. Adios, compadre. See ya, sky-cleaving white iron lavender melon. Goodbye, Guoba-san and Chef Sama. And farewell, my savior. I'll be back real soon. I promise. We'll meet again. La 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 la. Don't make promises you can't keep, Bullchucker. It's good to have ambitions, but don't let yourself get carried away in the heat of the moment. Do what Shinobu tells you. Be realistic about what you can achieve, and make sure you pace yourself. But of course, if everything works out, Paimon can't wait to see Crimson Staff driving a ginormous mechanical Oni Kabuto the next time we meet. Und er wird beim nächsten Mal auch mit dabei sein. Höchstwahrscheinlich. Aber hey, nicht schlecht, Herr Specht. Da bin ich wirklich schon mal drauf gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. So oder so, jetzt müssen wir erstmal noch ein weiteres Mal gegen den ultrastarken Himmelsbrecher spielen. Hallo Phantomat, möchtest du noch einmal mit Guoba spielen? Er möchte wieder die Fähigkeiten des Blütenschneiders ausreizen. Klasse, ist wieder an der Zeit für einen Käferkampf. Gut. Erschöpfungsmodus. Der letzte ultimative Schlagabtausch. Verdammt nochmal, er setzt sofort die Superrüstung ein. Okay, wir müssen eine komplett andere Taktik, wie es aussieht, machen.
Moment mal. Wieso war der jetzt der so nah dran? Okay, die Herausforderung gescheitert. Aber wir werden die Herausforderung neu starten. Ich weiß jetzt, wo meine Fehler lagen. Warte mal, wir haben die Rüstung durch... Okay, Teleport von Ort zu Ort ist, er sagt nicht gerade sehr fein. Okay, das war jetzt, sagt wirklich eine fiese Nummer von Gooba. Okay, wir brauchen eine Hey, jetzt haben wir es geschafft. Beeindruckend. Beeindruckend, dass wir es jetzt doch noch geschafft haben. Die ultimative Herausforderung, warte mal. Der ultimative Test abgeschlossen. Wunderbar, sag ich da. Was sagst du dazu, Marshall? Ehrlich gesagt hatte ich bisher keine guten Ideen. Diese Meisterin war in der Lage, einen unglaublich komplexen Blütenschneider zu konstruieren. Also könnten wir vielleicht etwas Ausrüstung zum Maschinenbau kaufen und es schön als Geschenk verpacken. Das könnte sie zufriedenstellen. So gesehen habe ich nur noch 2 Millionen Mora auf der Tasche und werde dafür wohl kaum die besten Teile bekommen. Es wird sicherlich kaum ausreichen, um die Aufmerksamkeit der Meisterin zu gewinnen. Abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, wie lange ich hier in Liyue bleiben werde und welche Summe Mora ich für meine eigenen Ausgaben benötige. Ich sollte einen Weg finden, etwas mehr zu verdienen. Gehört das alles dir selbst? Ein kleiner Teil davon sind meine regulären Ersparnisse, aber den größten Teil habe ich von meinem Großvater erhalten. Er war früher einmal ein großer Abenteurer und immer, wenn er sein Onikabuto mitnahm, war ihm das Glück gewogen, sodass er viele kostbare Schätze entdeckte. Aus diesem Grund setzte er sich sehr für meinen Laufbahn im Käferkampf ein. Er legt regelmäßig Ersparnisse für mich zurück und ich gehe sparsam um. Eines Tages will ich sie für einen wirklich wichtigen Zweck einsetzen. Ich habe gesehen, dass es um die Finanzen der Arataki-Bande nicht besonders gut stand. Deshalb wollte den Oni-König etwas unterstützen, aber er lehnte es jedes Mal ab mit den Worten: Nein, es kommt nicht in Frage, dass unsere Verbündeten bezahlen. Wir von der Bande haben Rückgrat und das solltest du wissen. Diese Einstellung gefällt mir. Wenn ich das Geschenk für die Meisterin bekomme, werde ich die Auslagen beim Oni-König melden. Ganz unerheblich, wie viele Millionen Mora es sein werden. Ja, interessant. Na gut, wie dem auch sei, wie dem auch sei. Diese Mission wäre dann jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Und das natürlich ja ziemlich gut. So, dass wir dann jetzt natürlich, sag auch noch... Warte mal, was haben wir jetzt hier beim Reiseführer? Da war doch jetzt, sag eigentlich nichts mehr.
Na. How about you take a rest? Aber so oder so, wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, den nächsten Legendenschlüssel einzufordern. Und damit dann sowieso auch als nächstes und somit dann sogar als nächstes eine weitere kleine Mission zu starten.